T digeronque se fu porc no hicisti los efficienti, T digeronque fu por las tareas, las citas olvidada sola falta di. T mintieron, no se fu por lo que hicisti, se fu por la persona que dijiste de ser en su sistema nervioso, ahora mismo tu cerebro. Gritando tu. Enviando un flujo incesante de seals de amenaza por tu. De apego primario se ha sientes que te mueres porc. Tu cerebro percibe este caso social exactamente como una tortura. Pero hay un mecanismo oculto, una ley maestra, que determina si una mujer te ve como una fuente de seguridad o de. La perdiste porque activaste este interruptor, y solo la. Cuando aprendes a reconectar la corriente. Entre tu corteza prefrontal y su. Vamos a profundizar. Del alfa entramos en la materia gris. Perspectiva 1 y el colapso del ancla reguladora. De los hombres creen que las mujeres buscan a alguien que les solucione problemas, en realidad su. Angela un regulator del estado y el concepto la principal. Por lo que los hombres pierden a las mujeres y es la. Emotional, digest de ser el puerto tranquilo y te convertes en otra o la cuela. Que navegar, cuando eres reactivo, defensivo o emocionalmente. Dejas de ser un ancla, y el mecanismo. Este y es la. Polivigal en. Su sistema nervioso escanea constantemente el tuyo e. De la. Si tu nervio vago ventral la parte del tronco. Que regula la. Social. Desconectado porc. Estresado o aislado, su cuerpo detecta peligro. Cuando discute sola excluís, activa su sistema nervioso. Luce ojeda con el tiempo, su cerebro asocia tu rostro con un pico de cortisol, y el hipocampo, que almacena los recuerdos, comienza a etiquetar tu presencia como un factor estresante en lugar de una base segura. Una vez que esa etiqueta neuronal se vuelve permanente, ella pierde la capacidad de sentir. La. Deja de intentar ganarla. Empieza a ganar el estado, si se enfureces tu. Tarea es mantenerte en un estado vagal ventral, tranquilo, abierto y centrado, y el suspiro. Antes de responder, o incluso de enviar un mensaje, haz lo siguiente, inhala profundamente por la nariz, toma una segunda, corta para inflar completamente los. Y luego exhala lentamente con los labios fruncidos, esto anula manualmente tu sistema nervioso. Indicando a su cerebro que el entorno es seguro. Perspectiva 2, la muerte del bucle de la novedad 2. No. Debayes. D. Neuro y el concepto y el cerebro y es una. D. Ignora lo que puede predecir con exactitud, cuando te sentiste. Te volviste invisible para sus receptores de dopamina, dejaste de ser una recompensa variable y te convertiste en un fondo. Y el mecanismo. La dopamina no se relaciona con el placer, sino con la. Se localiza en el retegmento ventral aft cuando. Juntos, cada mensajero una dosis de dopamina porque el resultado era incierto una vez que te. Predecible la misma rutina, las mismas huellas, la misma. Suave dejaba de funcionar, sin dopamina. El sistema de deseo de su cerebro se apaga, no solo pierde literalmente pierde la capacidad de desert la. Debes reintroducir la. Tema, necesitas estar un poco menos disponible y un poco misterioso, no por astucia, sino para obligar a su cerebro a reanudar el procesamiento predictivo y el. La regla del 20% cualquier. Que te sientas obligado a compartir sobre tu. Reserva el 20%, deja que pregunte,
obliga a sus cerebro a cerrar la brecha, el misterio es el precursor de la dopamina, perspectiva 3, la prefrontal la perdiste porque perdiste tu ventaja ejecutiva y el concepto. Las mujeres sintonizadas con la capacidad de su pareja para desenvolverse en el mundo, cuando pierdes tu impulso, ella no solo ve un tipo perezoso, ve una corteza prefrontal CPF comprometida y el mecanismo la CPF es la directora ejecutiva del cerebro, gestiona el control de los impulsos y la conducta orientada a objetivos cuando, en una mala racha, la actividad de la CPF disminuye y tu sistema, el cerebro emocional y reactivo toma el control. La de una mujer interpreta un hombre con baja actividad de la CPF como una desventaja, esto activa una antigua alarma evolutiva en ella, esta persona no puede proteger el futuro, esto crea una de respeto, que es una cognitiva que bloquea la receptividad sexual, la para recuperar su no la hables de tus planes, la muestras tu ejecutiva. Y el protocolo primero la tarea, cada mana, antes de revisar el completa la tarea. De tu lista, esto desarrolla neuroplasticidad malleable en tu CPF, a medida que tu cerebro se agudiza, tu postura, contacto visual y tono de voz cambian, el cambio en tu frecuencia neuronal incluso antes de que digas una palabra, perspectiva 4 el de neuronas espejo de jas de verla, que ella de sentert y el concepto. Creemos que nos comunicamos con palabras, en realidad, nos comunicamos de la resonancia. Si te distraes cuando ella habla, cometiendo una y el mecanismo. Pasimos neuronas espejo estas. Se activan tanto cuando actuemos como cuando observamos a otra persona actuar, cuando ella expresa un sentimiento y tú lo desmentilas. Falando en activar tus neuronas espejo con las suyas esto cree. Su cerebro se siente solo incluso cuando sentado a su lado, la corteza insular, que procesa los estados internos, registra esto como un social, la practica la resonancia reflexiva, cuando ella habla, tu objetivo no es arreglar, sino reflejar. Y el eco de 3 segundos, espera 3 segundos completos. De que termine de hablar antes de responder, durante esos 3 segundos, visualiza. Se sienten sus palabras en tu cuerpo, este retraso obliga a tu sistema de neuronas espejo a activarse, haciendo que tu respuesta final se sienta profundamente sintonizada, perspectiva 5 el de testosterona y cortisol la. Por la que no puede suplicar para volver a su. Es por Kroger es repulsivo y el concepto. Cuando desesperado, tu cortisol hormona del alto y tu testosterona bajo est perfil. Y es la de la y el mecanismo. Un nivel alto de cortisol en high bla. De la hormona liberada radigana dotropinagar, lo que reduce tu testosterona, desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, esto te hace percer debajo estatus y alta amenaza, su cerebro, programado para buscar una pareja con bajo cortisol y alta testosterona, alguien que se eficaz bajo, al perscuirla, inundando tu sistema de cortisol, lo que te hace poco atractivo, la debes oscura para restablecer tu sistema endocrino, no puedes arreglar la, hasta que arregles la, y el entrenamiento en intervalos de alta intensidad height, se ha comprobado que breves, de esfuerzo, intenso aumentan la testosterona y eliminan el cortisol.
Cuando finalmente la vulva se vir, tu aroma feromonas y tu presencia sin necesidad una historia. Totalmente diferente a su bulbo olfativo, la verdad oculta pero esto es lo que tu cerebro no te dice. Por la que la perdiste, no fueron los errors, fu la. Te convertiste en un pasajero de tu propio sistema nervioso, y ella. QL. Se afligaba. Quieres recuperar su. Deja de mirarla, empieza a observar la arquitectura de tu propia mente. Cuando te conviertes en un hombre capaz de regular su propio cortisol, estimular su dopamina mediante y mantener un estado vagal ventral bajo. Te conviertes en la base segura que su adnan. Programado para buscar, y el secreto no es recuperarla, es convertirse en el hombre que o sistema nervioso no puede permitir perder.